Hi friends, welcome back to Kalyani Mahagindra channel. Today I would like to share with you how to make a Sri Lankan healthy and delicious breakfast out of chickpeas. අයිබෝන් යාළුවනේ අද මම ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න යන්නේ ලංකාවේ ක්‍රමයට කොහොමද අපි මේ කඩලු ටික හදාගන්නේ කියලා. So I'm using 750 grams of chickpeas. You can use any amount of you like. So as usual I will include all the ingredients in my description box. So you will be able to follow my recipe. ඉතින් යාළුවනේ මගේ කඩල ටික මම පැය 10ක් විතර පෙඟෙන්න දාලා ඊට පස්සේ මගේ ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ මම විනාඩි 10ක් මේක තම්බ ගත්තා. ඉතින් මේක තම්බ ගන්නකොට ඔයාලා ගොඩාක් වතුර දාගන්න එපා. කඩල ටික වැහෙන්න විතරක් වතුර දාගන්න. ඒ වගේම ලුණු ටිකකුත් දාලා මේ කඩල ටික තම්බ ගන්න. ප්‍රෙෂර් කුකර් එකක් නැත්නම් සාමාන්‍ය වාදනයක දාලා විනාඩි 40ක් වගේ කාලයක් වලට යයි මේක තම්බ ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ටෙම්පරාදුව හදලා මේ විදිහට මේ කඩල ටික රස බලන්න. ඉතින් මම කඩල පෙඟව ගන්නකොට පෙඟුනට පස්සේ ඒ වතුර මන්න අයින් ගන්නේ නැහැ මගේ කඩල තම්බ ගන්න. මොකද දැන් කාලේ හාල් වලට කඩල් වලට ගොඩාක් එළවලු වලට වගේම ගොඩාක් රසායනික විෂ ද්‍රව්‍ය එකතු වෙන නිසා ඒ වතුර ඔයාලා ගන්න එපා. සෝදලා වෙනම වතුර දාලා කඩල ටික හොඳින් තම්බ ගන්න. So let's see what else we need. So we need some coconut slices. ඉතින් මේ විදිහට පොල් කෑලි ටිකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. If you don't have coconut slices, you can even use a desiccated coconut. If you like, you can use a green chilli. Otherwise, just leave it. අපිට අවමිරිස් කැමති නම් දාගන්න පුළුවන්. මම රතුරුණු තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. We need onion, cumin seed, suduru, mustard seed, aba, salt, lunu, chili flakes or any type of dried chillies. අපිට පෙරුම්ගායන් ටිකකුත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මගේ කඩල් ටික මම තම්බගෙන තියෙන්නේ. මම ටෙම්පරාදුව හදන විදිය ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න යන්නේ දැන්. So first of all I add some oil into my mud pot. You can use any type of pan. Then I add mustard seed, cumin seed, curry leaves. ඉතින් අප සූදුරු කරපිංචා ඔයාලට දාගන්න පුළුවන් තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ කැමති නම් ගම්පුණක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් කරපිංචා ටික වෙනවහම ඔයාලට පුළුවන් මිරිස් කෑලි ටික ඒ වගේම රතු ලුණු ටික එකතු කරගන්න. Then you can add your onion, chili flakes or dry chili slices, and if you like you can add some green chillies as well. It's optional. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් විතරක් අවමිරිස්සුත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහර අය අවමිරිස් දාගන්නේ නැහැ උනාට මම දාගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මේක වැදෙන්න අරින්න. So fry it around a few minutes. When I boil my chickpeas, I already added some salt. So you can add a small amount of salt. Also I add some perungayam. As I mentioned in the beginning, I add some salt as well. So make sure not to add too much salt because when I boiled my chickpeas I already added salt. So that's why I add half teaspoon of salt. Then I add my coconut slices. You can buy those ready-made, ready to use coconut slices in the frozen section. Then you can defrost it and you can even make it into small slices if you want. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කඩෙන් උනත් මේ වගේ පොල් කෑලි ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන්
පොඩියට තවත් කපලා මේ විදිහට පෙප්පරාදු හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා හරිම සිම්පල් මේක හදාගන්න. ඒ වගේම හරිම රසවත්. විශේෂයෙන් මේ පොඩි කඩල වලට වඩා මේ ලොකු කඩල ඇත්තටම හරිම සුවඳයි. ඒ වගේම හරිම රසවත්. විශේෂයෙන් මස් මාළු නොකන අයට මේ වගේ ආහාර වේලක් දවසකට පාවිච්චි කරනවා මෙතරම් ගොඩාක් හොඳයි. මොකද chickpeas කියන්නේ ගොඩාක් පෝෂ්‍යදායී ධාන්‍ය වර්ගයක්. Boiled really well. It's so tasty. So I hope you like my video. If you like my video, please don't forget to like and share with others. If you still didn't subscribe to my channel, you can subscribe. ඉතින් ඔයාලා මගේ channel එකට කැමති නම් තාම subscribe වෙලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් subscribe කරන්න. මගේ video එකට කැමති නම් share කරන්න, like දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් මම හිතනවා මේ video එකෙන් යම් දැනුමක් ඔයාලා ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලා